Just wait for 2 minutes, students. సో ఈ వీడియోని తీసుకుంటున్నాను. స్టూడెంట్స్, ఐ థింక్ డ్రైవ్ ఫుల్ ఉండడం వల్ల మేబీ స్లో అవుతుంది. సో ఐల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్ అదర్ కాన్సెప్ట్.
సో వేరే కాన్సెప్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. So I'm going with the HD's 720. And I'm selecting 10 seconds. So I'm going to create a text with blue shaded color. So I added animation text. So convert the text to center paragraph. So paragraph lo center. Control Alt home button. Control home button. Then go to character. Set the size with 100 or at 200. సో ఇప్పుడు టెక్స్ట్ మనకి కంప్లీట్ గా పార్టికల్స్ లోకి కన్వర్ట్ అయ్యి డిజాల్వ్ అవ్వాలి. సో ఇదే టెక్స్ట్ ని కంట్రోల్ షిఫ్ట్ సి ఫ్రీ కాంప్, సో రీనేమ్ ఇట్ యాజ్ animation comp. So comp, it will save into the project editor, project palette, and also it shows in the layer palette. The layer palette lo dan మీద I'm going to animate. I'm going to animate the mask. So select the mask, drag at this location. Add mask path set key. Mask path set key ఇవ్వండి. Then you can apply. Go to 6 to 7 seconds location. So ఈ పొజిషన్ కి వచ్చేటప్పటికి select the mask path with move tool, shift and drag to the other side. So మనకి ఇలాగా మూవ్ అవుట్ కావాలి మాస్క్. క్లియర్ ఇక్కడ క్లియర్ everyone? So I animated a mask here. Hello. Yes, student. Can you hear my voice? Hello. Students, can you hear? Sir. So at this position now, we have
animation this. So now create Control Y, solid layer. So click on OK. So for this layer, enter and add the name like particle effect. Particle effect. So particle effect and ఇచ్చిన తర్వాత whatever the layer we prepared with the particle effect, go to effects presets, RG Red Giant plugins. If you download and if you install, in this you will get particular plugin. Okay, this plugin we have to drag and drop here and add into effects controller. Okay, just drag and drop the particular plugin into the effects controller palette. Once it is done, see the particles are creating. Say this. Particles are creating in the screen. So in emitter master, go to particular plugin. So you can download this from Get Into PC website. Red Giant plugins. Okay, RG trap code plugins. In that Red Giant trap code plugins, in that you have to use the particular plugin. In the particular plugin, it won't work directly with the text. So you have to select a particular plugin on the solid layer. So particular plugin solid layer మీద అప్లై చేసాం, black solid layer తీసుకుని. Afterwards, whatever the layer we want to connect with particles, తో ఏదైతే layer connect చేయాలో, that main layer, text layer, we should convert to 3D. We should convert. So students, you can hear my voice, right? Students, please once. Yes, sir. So here I created a animation text name and I pre-compose I have done, and for the same text I animated a mask animation. Then I created one more solid layer and I added the particular plugin. Then convert the pre-comp layer, animation layer, into 3D. So up to here I have done. Now go to particle effect. So go to particle effect. At this location, first of all, the number of particles per second, I need more. So I'm adding 1 lakh, or it depends on the system configuration we can add.
మన సిస్టమ్ కాన్ఫిగరేషన్ బాగుంటే మనం ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో I added 1 lakh particles and here you can go with box shape as of now. సో బాక్స్ షేప్ ని నేను యాడ్ చేశాను. సో నాకు సైజ్ చాలా పెద్దగా వచ్చింది ఇది పార్టికల్స్. మీన్స్ ఇట్ ఈస్ స్టార్టెడ్ విత్ బేసిక్ సైజ్ ఆఫ్ ద బాక్స్. సి ఒక పెద్ద సైజ్ లో వస్తుంది. అయితే నాకు ఇది స్కేల్ చేసుకోవాలి. ఐ జస్ట్ వాంట్ టు అడ్జస్ట్ ద సైజ్. సో కమ్ టు ద size option here. Here we can see, yeah, this one. XYZ, it is working as a linked manner. Okay, XYZ అనేది లింక్ అయి ఉంది. X అంటే రైట్ సైడ్, Y అంటే టాప్, Z అంటే ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్. మీన్స్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు వర్క్ విత్ 3D మేనర్. సో ఇది మనం ఇండివిజువల్ లింకింగ్ లో పెట్టుకోవాలి. ఇండివిజువల్, we should place this in a individual manner. సో మన టెక్స్ట్ మించి పార్టికల్స్ ఏ విధంగా అయితే ఫ్లో అవ్వాలో that we have to maintain with the size. So I'm adding 20 in everything. 20 gani, 30 gani or 40 you can add. So and it depends on the text size. 50 kuda pettukochu. So as of now I'm going with 30. Idi mari chinnaga ayipayindi size. So I'm increasing the little bit of size with the 30. So once the 30 was adjusted, so the velocity value also we can adjust. So I'm adding 50 into the velocity. అప్పుడు ఒకేసారి ఫాస్ట్ గా స్ప్రెడ్ అవ్వకుండా ఇట్ విల్ కంట్రోల్. సో వెలోసిటీ 50 కాదు, విల్ ప్లేస్ 90 సంథింగ్. సో మీడియం గా స్ప్రెడ్ అవుతాయి. సో ఇది రెడీ అయిపోయిన తర్వాత ఈ వాల్యూస్ తో వెలోసిటీ ఫ్రమ్ మోషన్, డిస్ట్రిబ్యూషన్. సో డిస్ట్రిబ్యూషన్ వచ్చేసి we can add 0.3 or 4 some value, little bit compressed manner. సో ఇప్పుడు ఇది అయిపోయిన తర్వాత బాక్స్ లొకేషన్ లో now convert to layer. See, it should work with layer. Okay, ఇక్కడ emitter type should work with layer. So select layer. లేయర్ ఎప్పుడైతే సెలెక్ట్ చేసామో it is activated layer emitter. It will activate layer emitter. అంటే emitter అనేది which emits the particles basically. సో అది ఇప్పుడు మనకి లేయర్ త్రూ ఎమిట్ అయ్యే విధంగా చేస్తుంది పార్టికల్స్ ని. లేయర్ త్రూ it will emit the particles. So select the layer and at this location choose the animation comp. Choose animation comp. సో ఇప్పుడు నేను యానిమేషన్ కాంప్ చూస్ చేశాను. అండ్ ఇది దేంతో పని చేయాలి అంటే దీని మీద మనం మాస్క్ యాడ్ చేసి యానిమేషన్ చేసాం. అంటే ఏంటి, ఇట్ షుడ్ నాట్ స్ప్రెడ్ ద పార్టికల్స్ అవుట్ ఆఫ్ ద మాస్క్. అంటే మాస్క్ అవుట్ సైడ్ పార్టికల్స్ ని ఇది ఇవ్వకూడదు. ఇట్ షుడ్ ఓన్లీ జనరేట్ ద పార్టికల్స్ ఫ్రమ్ ద మాస్క్ లొకేషన్ ఓన్లీ. మాస్క్ ఎక్కడైతే ఉందో దాని లోపల నుంచే రావాలి. అప్పుడు వి షుడ్ గో విత్ ఎఫెక్ట్స్ అండ్ మాస్క్ అన్నమాట. అప్పుడు ఎక్కడైతే మాస్క్ లో మనకి టెక్స్ట్ కనిపిస్తుందో at those locations only we can see the particles. See, ఎక్కడైతే మాస్క్ హైడ్ అయిపోతుందో పార్టికల్స్ ఇంకా కనిపించు తర్వాత. సో వీ షుడ్ సెట్ ద టైమ్ ఆల్సో. ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి, పార్టికల్స్ టెక్స్ట్ తో పాటే కనిపించాలి. టెక్స్ట్ హైడ్ అయిపోగానే మళ్ళీ పార్టికల్స్ హైడ్ అయిపోవాలి. సో ఆ కాన్సెప్ట్ లో రావడం కోసం వీ హ్యావ్ టు గో విత్ టైమ్ అడ్జస్ట్మెంట్. సో ఇది ఎక్కువసేపు డిస్ప్లే అవుతున్నాయి పార్టికల్స్. అండ్ వీ కెన్ ఆల్సో సీ ద నెంబర్ ఆఫ్ what is that particles for more time. So
సో ఇక్కడ మనకి పార్టికల్స్ కానీ అండ్ size whatever we want, so that I want to increase. So ikkada default value 5 undi particle size, and the randomness also we can create. So I'm going to add here 10 value particle size, or add 100. So 100 add cheste chala heavy అయిపోయింది, so add 20 something. Okay, and random size random వచ్చేసి maybe 10%, or just go with 0.5%. so then ఇక్కడ size over life ఉంది. సో size over life వచ్చేసి స్టార్ట్ లో జనరేట్ అయ్యేటప్పుడు పెద్దవిగా ఉండాలి, అండ్ ఎప్పుడైతే స్లోగా డిస్ప్లే హైడ్ అవుతూ ఉంటాయో పార్టికల్స్ అప్పుడు చిన్నవిగా అయిపోవాలి పార్టికల్స్. సో వీ కెన్ గో విత్ ద సెకండ్ ఆప్షన్, పార్టికల్ ఎట్ ద స్టార్టింగ్ ఇట్ లుక్స్ బిగ్గర్ అండ్ ఎట్ ద ఎండింగ్ ఇట్ విల్ బి స్మాలర్. సో ఈ షేప్ తీసుకున్నాను, అంటే స్టార్టింగ్ లో పెద్ద సైజ్ ఉంటుంది, ఏదైతే వాల్యూ ఇక్కడ 20 ఆర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 10 తీసుకుంటున్నాను. సో హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ 1, అంటే సైజ్ లో ర్యాండమ్నెస్ 1 is 10, సైజ్ ర్యాండమ్ వచ్చేసి 1 తీసుకున్నాను వాల్యూ. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ విత్ ద సైజ్ ఆఫ్ ఓవర్ లైఫ్. సో సైజ్ ఓవర్ లైఫ్, సైజ్ ర్యాండమ్, సైజ్, ఈ 3 ఆప్షన్లు సెట్ చేసుకున్నాం. వన్స్ ద కాన్సెప్ట్ ఈస్ డన్, సో ఇక్కడ ఒపాసిటీ ఆప్షన్. సో ఒపాసిటీ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు కీప్ ద 80 or 90% of value. So I added 85 now, and opacity random I'm going to place for example 75 something. అంటే కొన్ని డల్ గా ఉండాలి, కొన్ని పర్ఫెక్ట్ గా నీట్ గా కనిపించాలి. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ టు సీ లైటర్ అండ్ మీన్స్ ఇన్ ఏ ట్రాన్స్పరెంట్ మేనర్. ఒపాసిటీ వచ్చేసి ఐ థింక్ ఇది 100% పెట్టేసేయండి. ఒపాసిటీ ఇక్కడ కిందది వచ్చేసి 75 పెట్టుకుంటే చాలు, అండ్ అప్ వన్ షుడ్ హ్యావ్ ద 75. సేనా ఒకటి కంప్లీట్ 100% ఒపాసిటీ పెట్టి ఒపాసిటీ ర్యాండమ్ అప్ టు 75% అన్నమాట. అంటే కొన్ని ట్రాన్స్పరెంట్ గా కనిపించాలి, అండ్ కొన్ని పార్టికల్స్ షుడ్ డిస్ప్లే ఇన్ ఏ కంప్లీట్ opacity. So ఇది అయిపోయిన తర్వాత now in the opacity over life also we can set the preset how it should display. ఇది 50% ఫుల్ opacity లో కనిపించి అక్కడి నుంచి స్లోగా డిజాల్వ్ అవుతున్నట్టుగా రావాలి. మీన్స్ సి ద కర్వ్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ అప్ టు హియర్ 50%, దెన్ స్లోలీ ఇట్ ఈస్ డిజాల్వింగ్ ఇన్ టు ద ట్రాన్స్పరెంట్. అంటే కొంచెం స్లోగా అదే ట్రాన్స్పరెంట్ అయిపోతాయి, పార్టికల్స్ బికమ్ ఏ ట్రాన్స్పరెంట్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్. Okay, and some of the particles. So after creating all these things, now we have to set the time. So ikkada manaki paina time option undemo chudandi. See, this is what life random, life per second. And per second lo ఎంత టైమ్ మనకి ఆ పార్టికల్స్ అనేవి డిస్ప్లే అవ్వాలో ఇక్కడ ఉంది. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ 2 వాల్యూ. సో చూడండి 2 వాల్యూ గానే మాక్సిమం ఆఫ్ ద పార్టికల్స్ ఆర్ హైడింగ్. ఓకే, టైల్ దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ చూడండి ఎండింగ్ వచ్చేటప్పటికి పార్టికల్స్ అనేవి డిస్ప్లే హైడ్ అయిపోతున్నాయి, రైట్? See this. ఇప్పుడు మీకు still if you want to get more number of particles from each and every text, still you can increase the random seeds. Okay, so అలాగే ఇక్కడ మనం
emit size default వచ్చేసి z axis 30 పెట్టుకున్నాం. So you can go with up to 50. So and velocity it is having default value with 90 and emitter size వచ్చేసి 50 default పెట్టుకున్నాం. అండ్ ఇక్కడ మనం ఇంకొంచెం పార్టికల్ సైజ్ ని కూడా పెంచుకోవచ్చు. ఎక్కడైతే స్టార్టింగ్ సైజ్ ఆప్షన్ ఉందో దాట్ వీ హ్యావ్ టు ఇంక్రీజ్ విత్ 15. సో స్టార్టింగ్ సైజ్ కొంచెం పెద్దవి, బట్ ఇది చూడటానికి అంత క్లమ్జీగా ఉంది. సో జస్ట్ గో విత్ 12 ఆర్ సంథింగ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ ఎనఫ్. సో ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు సి గాయస్, ఇక్కడ మనం పర్టికులర్ తీసుకోవడానికి ముందు టెక్స్ట్ కి ఏదైతే కలర్ పెట్టుకున్నామో అది సేమ్ కలర్ వస్తుంది. సో ఒకవేళ కలర్ ర్యాండమ్నెస్ కావాలి అనుకుంటే యూ కెన్ గో విత్ ద randomized concepts from here and from the shading options. So first of all, ఇప్పుడు నేను షేడింగ్ మాస్టర్ లో షాడో లొకేషన్స్ ఇక్కడ ప్రెసెంట్ నేనైతే ఏమి కలర్స్ ఆన్ చేయట్లేదు కలర్ రిలేటెడ్. సో యాజ్ ఆఫ్ నౌ వీ కెన్ గో విత్ ద షాడో కాన్సెప్ట్. సో ఇక్కడ షాడో ఏంటంటే ఇది 3D పార్టికల్స్ ఫీలింగ్ రావాలి అంటే ఒక పార్టికల్ కి మధ్యలో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గెట్ ఏ షాడో, సో యూ కెన్ స్విచ్ ఆన్ దీస్ ఆప్షన్స్. See now, you can see very clearly now the blur and the shape of the each and every particle very clearly. సో ఇంకొకటి ఏం చేయొచ్చు అంటే ఇక్కడ ఫాగీ టైప్ ఎక్కువ ఉంది, లైక్ బ్లరిష్. సో ఆ బ్లరిష్ ని కొంచెం కంట్రోల్ చేస్తే యూ కెన్ ఆల్సో సీన్ ఏ బెటర్ మేనర్. ఆ కాన్సెప్ట్ అనేది ఇంకా పర్ఫెక్ట్ గా మనకి కనిపిస్తుంది అనమాట. సో randomness ఏదైతే ఇచ్చామో ఒపాసిటీ ర్యాండమ్, దట్ ఆల్సో యూ కెన్ యాడ్ అప్ టు 95. 75 ఇచ్చాను ముందు, అది 95 చేశాను. ఓన్లీ 5% ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఓన్లీ ఐఎమ్ యాడింగ్ ఫర్ ఒపాసిటీ, సో దట్ మనకి క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది అనమాట. అలాగే ఇక్కడ చూడండి స్టూడెంట్స్, దిస్ ఈస్ ద ఆప్షన్ స్పియర్ ఫెదర్. ఈ చుట్టూరు ఈ షేప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో పార్టికల్స్ వి, అది ఫెదర్ కాన్సెప్ట్ ఉంది. సో ఈ ఫెదర్ వాల్యూని జస్ట్ యాడ్ అప్ టు 10 ఓన్లీ. సో మీకు ఇప్పుడు చూడండి పార్టికల్స్ చాలా క్లియర్ గా కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ, రైట్? సో పార్టికల్స్ వీ కెన్ సీ వెరీ క్లియర్లీ. ఒకవేళ ఆ స్టైల్ కావాలంటే అది చేసుకోవచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ వీ కెన్ గో విత్ ద say now. The shadow values now you can increase more. ఇక్కడ మనకి ఈ ప్రాసెస్ అయిన తర్వాత we can do that later. సో ఇక్కడ షాడో సెట్టింగ్స్, షాడో లెట్ సెట్టింగ్స్, ఇందులో మ్యాచ్ పార్టికల్ షేప్ యూ హ్యావ్ టు స్విచ్ ఆన్ దట్. సో ఇక్కడ మనకి సాఫ్ట్నెస్ కావాలి అంటే సాఫ్ట్నెస్, డార్క్నెస్ కావాలి అంటే డార్క్నెస్ యూ కెన్ యాడ్ ఫర్ ద షాడో. See this? See? Okay. And color strength and opacity of the shadow. So you can add more darken values also. So అంటే ఏంటి, ఒపాసిటీని మనం పెంచితే అక్కడ షాడో డార్క్నెస్ పెరుగుతుంది. It will increase the shadow darkness when we increase the opacity. See guys now, so you can see very clearly the particles each and every position. ఇప్పుడు నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే the velocity still I have to adjust. ఎందుకంటే అక్కడ షేప్స్ అనేవి ఏమవుతున్నాయంటే టెక్స్ట్ నుంచే వస్తుంది, కానీ పార్టికల్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కంప్లీట్లీ లుకింగ్ లైక్ ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద టెక్స్ట్. అంటే ఓవరాల్ గా కవర్ చేసేస్తుంది మొత్తం లొకేషన్ ని. సో వెలోసిటీని ఐ జస్ట్ వాంట్ టు రెడ్యూస్ లిటిల్ మోర్. సో 75% పెట్టాను, అంటే టెక్స్ట్ నుంచి ఎగ్జాక్ట్ గా
వచ్చేటట్టు చేస్తుంది అనమాట పార్టికల్స్ ని. సో ఇప్పుడు చూడండి అవి దే ఆర్ కమింగ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఫ్రమ్ ద టెక్స్ట్. మీన్స్ ఏంటి, మనకు ఆ ఫీల్ అనేది కరెక్ట్ గా టెక్స్ట్ మీద ఫామ్ అయ్యి వచ్చినట్టుగా వస్తుంది when we reduce the velocity. So automatically particles will start creation exactly from the same location, and ఆ షేప్ కూడా కంప్రెస్డ్ గా దగ్గర నుంచి టెక్స్ట్ మీద నుంచే మూవ్ అవుతాయి అన్నమాట పార్టికల్స్ అనేవి. సో మరి 90 ఆర్ 100% పెడితే కంప్లీట్ గా క్లమ్జీగా చుట్టూరు వచ్చేస్తున్నాయి. సో డోంట్ గో విత్ ద మోర్ వాల్యూ. సో ఇది ఓకే. సో ఇప్పుడు నాకు కలర్ సెట్ అయింది. షేడింగ్ లో ఐ హ్యావ్ యాక్టివేటెడ్ ద షాడో లెట్ ఫర్ మెయిన్, షాడో లెట్ ఫర్ AUX అంటే మేబీ ద టైల్ లొకేషన్స్ కానీ లోపల ఇన్సైడ్ షేడ్స్ కానీ అయి ఉండొచ్చు. సో సాఫ్ట్నెస్ తగ్గించుకున్నాను. ఐ డోంట్ వాంట్ టు సీ ద మోర్ లైట్ అండ్ షేడ్ ఆఫ్ ద షాడోస్. సో అలాగే ఇక్కడ ఒపాసిటీ కూడా నేను కొంచెం షాడోది పెంచాను, సో దట్ ఐ కెన్ ఏబుల్ టు సీ మోర్ డార్క్నెస్ హియర్. సో షాడో కలర్ ఏది కావాలనేది కూడా మీరు సెట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ గో విత్ ద డార్క్ బ్లూ షేడ్. సో యూ కెన్ సెట్ ద డార్క్ బ్లూ. ఓకే, సో వన్స్ ఇట్ ఈస్ డన్, ద ప్లేస్మెంట్ ఎవ్రీథింగ్ ఇవన్నీ నార్మల్ ఆటోలో ఉంచేసేయండి. సో అడ్జస్ట్ ద ఆటో సైజ్, ఇది కూడా డిఫాల్ట్ ఉంచేసేయండి. రిలేటెడ్ టు షాడో జస్ట్ గో విత్ 100 ఓన్లీ డిఫాల్ట్. దెన్ గో టు ఫిజిక్స్. ఈ ఫిజిక్స్ అనేవి ఏంటి, గ్రావిటీ అండ్ ఎయిర్ ఫీల్డ్, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ వీ కెన్ అప్లై. సో ఇది డిఫాల్ట్ ఎయిర్ ఫీల్డ్ తో వర్క్ అవుతుంది. సో ఫ్లూయిడ్ లాగా ఉండాలి అంటే యూ కెన్ చెక్అవుట్ దిస్. అంటే ఇట్ విల్ స్టే అట్ ద టెక్స్ట్ లొకేషన్ ఓన్లీ, ఆల్ పార్టికల్స్ దే వోంట్ మూవ్ ఫార్వర్డ్. అంటే అవి ఫార్వర్డ్ అయ్యడం మూవ్ అవ్వడం అనేది జరగదు ఎక్కువ, అక్కడక్కడే ఉండి అవి కదులుతూ కదులుతూ ఆటోమేటిక్ గా డైల్యూట్ అయిపోతాయి. అంటే జస్ట్ లైక్ వేపర్ అయిపోయినట్టు, అంటే స్లోగా హైడ్ అయిపోతాయి అన్నమాట. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఫ్లూయిడ్ కాన్సెప్ట్. ఎప్పుడన్నా కావాలనుకుంటే చేసుకోవచ్చు, అదర్వైజ్ నో నీడ్. అలాగే ఇది బౌన్స్ అనేది ఏంటంటే ఒకదానికొకటి హిట్ అయ్యి కిందకి పైకి జంప్ అవడం అలాగా ఫీల్ కనిపిస్తుంది. బట్ ఎయిర్ ఫీల్డ్ అనేది స్మూత్ వే ద పార్టికల్స్ విల్ ఫీల్ అండ్ గివ్స్ అస్ ద క్వాలిటీ. సో మాక్సిమం అయితే ఎయిర్ ఫీల్డ్ యూజ్ చేసుకుందాం. సో అలాగే గ్రావిటీ మనకి 2 వర్డ్స్ అప్ పెట్టాలా పైకి లేదా డౌన్ కి. సో మనకి పైకి వెళ్ళాలి ఇప్పుడు పార్టికల్స్ ఇవి. సో ఐఎమ్ జస్ట్ యాడింగ్ ద 50 వాల్యూ. ఓకే, సో యాడెడ్ 50. సో ఫిజిక్స్ టైం ఫ్యాక్టర్. సో ఫిజిక్స్ అనేది లైక్ ఈ ఫ్యాక్టర్ టైం అనేది ఏదైతే సెట్ చేస్తున్నామో అది ఎంత స్పీడ్ ఉండాలి, లైక్ 2 వాల్యూ లేదా 3 వాల్యూ. చూడండి వాల్యూ పెరిగే కొద్దీ ఇట్ ఈస్ వర్కింగ్ ఇమీడియట్లీ. అంటే ఎయిర్ ఫీల్డ్ అనేది చాలా ఫాస్ట్ గా వర్క్ అవుతూ పైకి పుష్ చేసేస్తుంది చూడండి. సో నాకు 1 వాల్యూ ఓకే అనుకుంటే వీ కెన్ కీప్ ద 1 వాల్యూ. సో కొంచెం స్లోగా మూమెంట్ ఉంటుందన్నమాట. ఇట్ గివ్స్ అస్ ద లిటిల్ స్లో మూమెంట్ వెన్ వీ గో విత్ ద 1 వాల్యూ. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యాడ్ ఎ మోర్ వాల్యూ, సో యూ కెన్ అడ్జస్ట్ దిస్ అప్ టు 2 or 3. So now it is done up to here. So now you can go with air field again, and ఇందులో మనకి wind effect ఏ డైరెక్షన్స్ లో కావాలి. సో in y axis I need wind effect with 4. Add -5. In the x-axis again, add the value. So add 50.
సో ఇది ఏం చేస్తుంది అంటే -5 ఇచ్చినప్పుడు పైకి, సో y axis లో ఐ మీన్ x axis లో I added 50 so that it will move towards up. ఓకే, దెన్ ఈ రెండు సెట్ చేసుకున్నాను ఇక్కడ. అండ్ ఇక్కడ మనకి స్పిన్ అవుతూ పైకి వెళ్ళాలి, అంటే తిరుగుతూ తిరుగుతూ వెళ్ళాలి. సో యూ కెన్ ఆల్సో యాడ్ ద స్పిన్ వాల్యూ. పార్టికల్స్ అనేవి తిరుగుతూ తిరుగుతూ పైకి మూవ్ అవుతాయి అన్నమాట. అండ్ స్పిన్నింగ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, ద స్పిన్ వాల్యూ అండ్ ద స్పిన్ ఫ్రీక్వెన్సీ. సో స్పిన్ వాల్యూ వచ్చి 5, స్పిన్ ఫ్రీక్వెన్సీ వచ్చి, సో డూ వన్ థింగ్, ఇక్కడ 10 పెడదాం స్పిన్ వాల్యూ ఆంప్లిట్యూడ్, దెన్ స్పిన్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఐఎమ్ యాడింగ్ 6. ఓకే, సో ఈ వాల్యూస్ ఎప్పుడైతే సెట్ చేస్తామో దెన్ యూ కెన్ ఆల్సో సీ ద మూమెంట్ రిలేటెడ్ టు స్పిన్నింగ్. సీనా ట్విస్ట్ అవుతూ అవి మూవ్ అయినట్టు వస్తాయి. సో ఒకవేళ అది ఎఫెక్ట్ ఎక్కువ రాలేదు అంటే వి షుడ్ యాడ్ ద మోర్. సో అలాగే ఎయిర్ రెసిస్టెన్స్ రొటేషన్ ఆల్సో వి షుడ్ యాక్టివేట్. See now, so the rotation is getting more. ఇక్కడ రొటేషన్ అనేది చాలా ఎక్కువ వస్తుంది. సో స్పిన్ యాంప్లిట్యూడ్ add little bit of value 20 something, then air resistance rotation ఉంచేసి air resistance వచ్చేసి ఒక 1 వాల్యూ అలా తీసుకోండి. సో now play again. సో ఈ ఎయిర్ రెసిస్టెన్స్ ఇంకొంచెం తగ్గిస్తాను. సో నౌ దిస్ ఇస్ డన్ స్టూడెంట్స్. ఇక్కడతో ఇది కంప్లీట్ అయింది. ఇప్పుడు నాకు ఏం కావాలి అంటే ఐ జస్ట్ వాంట్ టు షో ద టెక్స్ట్ సపరేట్లీ. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్లేస్ ద సేమ్ టెక్స్ట్ అగైన్ హియర్, ద కాపీ వాట్ ద కాంప్ వి క్రియేటెడ్, డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ వన్ మోర్ ఎట్ దిస్ డౌన్. సో ఇప్పుడు నాకు ఆ పార్టికల్స్ రూపంలో ఈ టెక్స్ట్ అనేది వెళ్ళిపోవాలన్నమాట ఇలా. ఓకే, సో ఫర్ దట్ ఇక్కడ for the down complete text, add effect, transition, linear wipe తీసుకుని చేయొచ్చు ఇది, లేదా we can also do with the help of mask. ఇంకొక మాస్క్ వేసుకుని దీన్ని కూడా యానిమేషన్ చేయాలి. ఓకే, ప్రజెంట్ అయితే ఐఎమ్ గోయింగ్ విత్ ద లీనియర్ వైప్. ఇప్పుడు దీనికి ఇక్కడ ట్రాన్సిషన్ కంప్లీషన్ సెట్ కి అండ్ కమ్ టు ద లాస్ట్ యానిమేషన్ సెట్ కి అండ్ place this with the 100 value. Okay, see now. Okay guys, clear students? Yes sir. So ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది కదా? ఓకే సార్, అర్థమైంది సార్. ఓకే, ఇది 3D ట్రాకింగ్ ది రేపు కంటిన్యూ చేద్దాం. ఇక్కడ నాది సిస్టమ్ అది ఫోల్డర్స్ లో ఉంది, వీడియోస్ ఓపెన్ అవ్వట్లేదు. ఓకే ఓకే సార్. 3D ట్రాకింగ్ విల్ కంటిన్యూ టుమారో. ఓకే సార్. పర్టికులర్ అనే ప్లగిన్ కాన్సెప్ట్. సో ఈ పర్టికులర్ అనే ప్లగిన్ ఇన్స్టాల్ చేసుకొని we can do the animations with the text. ఓకే సార్. పార్టికల్స్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే సార్. ఓకే, ఓకే దెన్.